Hi guys, welcome to Photoshop theory series on PK100. So today's question is, what colors is considered to a blown out? Blown out means the maximum value of all colors channels. For RGB that means maximum red, maximum blue and maximum green. This appears to be a pure white when the color of the subject is not white or shade of gray. And second is, the term blown out in photography refers to a complete lack of any texture or a detail in the highlights. An example might be a overexposed cloud that is so bright white that no detail is visible. Another example might be show with on texture at all, just a completed textureless white. So तुम्हाला जर बेसिक पासून ॲडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जर शिकायचं असेल तर तुम्ही आपल्या PK100 YouTube चॅनल वरती बेसिक टू ॲडव्हान्स पर्यंत फोटोशॉप जे आहे ते तुम्ही शिकू शकता. सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या YouTube चॅनल वरती एक प्लेलिस्ट मी बनवलेली आहे फोटोशॉप मास्टर कोर्स म्हणून. त्या प्लेलिस्ट तुम्हाला बघायचे, त्या प्लेलिस्ट मधील पूर्ण व्हिडिओज तुम्हाला बघायचे आणि लर्न इट. थँक्यू गाइज, थँक्स फॉर वॉचिंग. थँक्यू.